Let's take this. Gnome hook hammer. Sell this, this. What's the reward? Is it better? Heavy flail. I'm gonna sell this. I'm gonna sell this too. Sell it. Maybe? Yeah. Sell it. 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 Sell everything. Sell and some hams. Nunchaku. Flaming Nunchaku. Flaming? What? Really? Oh, but I don't have anyone to use this. Monk weapon. If I had made a monk, I can't use. Well, club. This too. Sell this too. And this too. Sell this. And this is all for now. Maybe I should do something here. Let me see something. Reach meta magic rod. We need the will to magic to make a base spell and can cast per day. Medium size, okay. Interesting. Get some levels. We need to get some levels here. Post. You like a tiger. So. Ô, louco, Luiz, caraca, mané. E aí, meu, como está? Tô bem pra caramba, velho. Que isso, maluco sumido, velho. Sumidaço, tô bem pra caramba, velho. Que coragem em inglês essas horas. É, mano, eu comecei a fazer stream em inglês, velho. Então, até pra eu treinar meu inglês mesmo, tá ligado? Gostei, fala muito bem, parabéns. Que isso, muito obrigado. Ah, você está sendo muito lisonjo. Você está me deixando encabulado. E aí, cara, como é que tá? Qual é a boa, Luizão? Ó, tempão, mané. Without a doubt. Jogando aqui um RPGzinho, Pathfinder. Vai ter vídeo também dos Pathfinder. Aqui na Holanda tá difícil bater o horário. Que isso, maluco? Tá na Holanda, mané? Só o cara nos Países Baixos. Mas quando dá certo eu entro sim. Tu merece depois desse inglês. Que isso? Much appreciated, man. Much appreciated. Caraca. Sabia que tu tava na Holanda não, mano. Pô. Muito brabo esse cara. Muito gringo, muito gringo. I will guide us. Vou te dar um sub dia 10 pra fortalecer. Que isso, humilde demais, velho. Humilde demais. Conta comigo. Pô, valeu, velho. Que isso, muito humilde. Que isso, pô. Que isso. Senti até um calorzinho no coração. Mas como é que tá, cara? Como é que é a boa? Como é que anda aí na Holanda? Qual é a boa? Tá fazendo o que aí na Holanda, tá ligado? How may I serve Jogando you? aqui. Not normally. How may I serve you? I need help of a cleric. Oh, okay. We have some things here. We could get some diamonds. Ah, because we could do some restoration. But you only sell scrolls and diamonds dust like How that. may I So, serve you? what service do you offer?
I can sell you various divine spell scrolls. They are quite useful, even if you don't have any in your party. You can read them. Ooh, okay. Tell me That's about why the I'm Temple of here. Elk. What do you want from Find the me? Temple of the Find Elk. the Temple of Elk. I've pieced together its location from what I can remember of Yeah. my visions. I have a rough idea of where to look for the sanctuary, somewhere in the North Nile marshes. However, I don't possess the strength to walk this path myself. Do not reject my plea, good traveler, and I'll repay you as best I can. In these dark times, people rarely help each other without compensation. May Erastil forgive us all. But I am sure my healing abilities will be useful to you. Ok. Eu vou... Você é muito de bem, não esqueça dos amigos. Pô, que isso? Ah, não, filho. Tô bem aqui, tô estudando muito psicologia. Ô, louco, brabo. Tá curtindo? Tá curtindo? Parabéns pelo canal. Pô, obrigado, velho. Eu até comecei a fazer vídeo no YouTube também, tá ligado? Eu postei. Hoje mesmo teve um videozinho. Quer que eu fale inglês, inglês por aqui mesmo? Assim, ah, cara, o que você preferir? Você quer treinar seu inglês? Se você quiser treinar seu inglês, manda o inglês aí. Se você quiser falar normal só pra relaxar, pode mandar o português. O que tu preferir, velho. Não tenho preferência não, tá ligado? Aqui a stream é tanto em inglês quanto em português. Então, o que você preferir, tá ligado? Se quiser falar os dois também, fala os dois. Em caô não. How may I serve you? Aí, quando eu fazendo um vídeo no YouTube, tá ligado? Aí, eu tenho feito muito vídeo de jogo demo. Que é o que eu posso, que o meu computadorzinho não aguenta, então. Eu tenho que pegar uns jogos demo, tô com grana também pra ficar comprando uns jogos, tá ligado? Pra ficar fazendo as paradas. Então eu tô jogando esse aqui exatamente porque eu já tenho. Quando lançou esse jogo, eu comecei a fazer as paradas, tá ligado? Então. Hoje teve um vídeo de World of Tanks, que eu comecei a jogar um pouco, deve ter mais um pouco também depois, tá ligado? Let's see here. Tell me about yourself, John. What exactly would you like to know? Tell me about My your story? Why not? You deserve to know it. I am a priest of Erastil, and Galt is my homeland. You can imagine what it's like following the teachings of the stag god in a realm torn by discord and strife. Priest of Erastil, or still also known as the Old Dead Eye in the Stag God. One of the oldest human gods still worship the near sea region and is concerned with family farming, hunting, and trade. During the Age of Creation, he was among the gods who battled Rovargug when he saw destroyed Golarion. I don't know how to say that. And we're eventually able to contain him in the Dead Vault at the planet's core. His religion dates back to before the Age of Darkness, when small prayed to him for bountiful harvests and successful hunts. Legends claim that it was Old Deadeye himself who crafted the first bow and gifted it to humans to overcome the challenge of the world. Even the accomplishments of civilization mounts, Erastil continues to embrace and represent the simpler pleasures life has to offer. So he's a good guy. He's a good guy. I like this guy. Erastil, nice. Additional free thinkers, radicals. Almost the same like the Pitex. Nation of free thinkers and radicals, renowned for brilliant poets. Yeah, it's the same one. Rebellion and suspicion are the pillars of Galt. Led by Erastil, I tried to guide my flock to embrace tranquility and balance and guard them from hasty judgment.
until I fell from grace myself. Oof. You're doing well, so you're professional in English too. Now, I don't think I'm good on English. I learned English by self-taught. Self-taught. Since I was a kid, I used to play on the games in English, like most of any people who don't speak English. So you know that, bro. The old consoles, when you want to play a game, you have to do the famous strategy of clicking, failing, and trying again until you learn how to start the game. I give you a game as a gift surprise, but only if you want, of course. Yeah, stop with that. You're trying to buy me. Oh, what game? Bro, I accept, any gift that anyone wanna give, if have it doesn't have any malicious on this, I will always accept, I would be really thankful. I don't know which game you would give, but I don't know I even know if the game would work. My misdeeds Yes, cast a might be shadow she's over a my life little and bit service. old, almost 10 In years. search of redemption Almost. and a balm for my soul, I took to the road. I had come nearly to despair when Erastil sent me a vision of the Temple of the Elk. I knew that very moment that the stag god had shown me the way to redemption. We have redemption. Well, if you truly wish to know, I'll have to start from the long time back. Werewolves preyed upon the lands around my village. They murdered people for fun or sport and left the corpses to rot on the roads. One night, they broke into a young woman's house and dragged her into the streets. Oh my. One evening, a traveler came to our tavern, tattered and dirty from days on the road like so many others roaming Galt. He sat quietly in the corner of the tavern, drinking cheap ale, and in an instant, I knew he was a werewolf. I felt it in my soul. It was like Erastil himself had whispered it into my ear. John smiled, but his eyes are dead as stones. Led by Providence, I left to gather my flock, and we surrounded the tavern. The retribution was swift. However, I was tragically mistaken. The young man was no werewolf. He was a bandit, sent to spy on the village by one of the local gangs. We only found out after, when we went through his things. Damn bandit! Still, you saved the village from another danger, did you not? That's still no excuse for my actions. I was a fool. I made a grave mistake. And what's worse, in the eyes of my flock, I cast doubt on Erastil's greatness. A priest who can barely hear the voice of his god is a disgrace to his lord and himself, and corrupts the very people he would save. Whatever the case, I knew Erastil was no longer pleased with me. It was terrifying. His life wavers even now, pointing Williams. Glimpse inside him the remnants of the horror he lived through. Imagine how my mind raced when here in the Stolen Lands I heard the voice of the stag god once again. He gave me another chance at service to atone for my guilt. Now I have regained hope, and that very hope is my most precious possession. Oh. But it's pretty cool. You are already managing to express yourself well. I like it. Thank you. I learned by myself. You said, oh, I could do like some English classes privately, And I'm like, I don't have the money, and I'm too lazy to study, So I learned visually by playing games, watching videos, listening to music,
And yeah, most about it. And sometimes trying to mimic all the phrases that the enemies, other characters do. Tá muito bom, cara. De verdade. Que isso? Brigadinho. Até eu pegar o jeito por aqui demorou, mas você tá indo bem. Pô, cara, eu sei lá, acho que eu mando em inglês, tipo. Olha, eu comecei. Eu acho que aquele contato que tu fala, aquele negócio, tipo, o contato mesmo, tá ligado? Tipo, começar fazer uma parada, acho que foi com uns 8 anos, tá ligado? Exatamente jogando Sonic, jogando aquele. Um jogo que só tinha parada em inglês, não tinha uma parada, preciso aprender. I need to learn. O que que significa play? Ah, não sei. Deixa eu clicar ver o que dá. Você tenta ler, entender e não traduzir. Isso ajuda bastante. Sim, tá ligado? É aquela coisa. Esse jogo aqui, ele tem muita palavra que não é usada normalmente, tá ligado? Então, tipo, a maior parte aqui tem coisa que eu tem umas coisas que eu não entendo, tá ligado? Mas, no geral, eu consigo. Ok, eu consigo entender, tá ligado? Tipo, a maioria. O que eu não consegui entender daqui, ó? O stag. Stag, eu não sei o que significa stag. Uh, eu esqueci, tá ligado? Eu esqueci o que significa. Não tem a ver com muita palavra coloquial assim. Sim, mano, tem muita palavra ali que é bem bagulho de história mesmo, tá ligado? Esse tag eu não lembro o que significa. Eu vou até dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Stag é cervo ou veado? Então, basicamente, agora faz sentido. É meio que um deus da caça. Cara, tá ligado? Então, é um deus cervo. Algo assim. E a Tone? A Tone, eu não sei o significado de a Tone. A Tone? Atone. A Tone. Espiar. Espiar. Reparar. Reconciliar. Harmonizar. Reparar. Então seria. Atone my guilty. Então seria reconciliar. Recuperar. Seria é uma de reparar a minha culpa. Atone for my guilty. Para reparar a minha culpa. É que normalmente eu não uso o tradutor aqui aberto do lado para seguir as paradas, tá ligado? Então aqui nesse contexto é literalmente reparar, seria repair. Repair my guilty. What you can tell me about your homeland, God? For some, it is a land of freedom, where power belongs to the people, not to lords or kings. For others, it's a land of never-ending revolution, a realm surrendered to anarchy. It depends on who you ask. For me, I found Galt a violent place. Crowds eager to lynch a stranger for that accent or appearance, where a single word uttered at the wrong time or place can spark the people to riot and cities to burn. Crowds eager to lynch. Lynch, like lynch. I don't remember lynch. The meaning of lynch. Lynch. I never heard uttered at the wrong time or place. Estar seria estar no lugar. Estar no lugar errado seria uttered seria be on the place, something like that. Acho que dá pra entender. Aqui também não usamos muito assim. Mas tá ótimo, dá pra entender. Pô, tá tranquilo. Se quiser, amanhã eu te mando um Discord do pessoal daqui pra treinar. Não, tô ligado. Eu participo de um Discord de inglês, tá ligado? Só que eu não entro muito na parte ali do chat pra literalmente falar em voz com a galera, tá ligado? Eu tinha que fazer isso, mas eu fico meio. Eu fico meio tímido, tá ligado? Aí um jeito de eu me acostumar seria exatamente fazendo assim, tá ligado?
Tô fazendo um bagulho aqui só pra resolver uma parada. Do canal? Não. Então, não dá pra fazer isso. Deixa quieto. Então. É pra mim também não se esquecer, porque às vezes dá um branco de português também. Tá ligado. Acho que eu vou dormir aqui também. Quase 5 da manhã. Eita, tenho aula prática em campo amanhã aí, meu amigo. Eu também acho que eu vou. Depois disso aqui For eu me, it is a place inhabited by the vou sair frightened também. and the desperate. Tem só Always streamado tipo suspicious, 2 horinhas de watchful stream, of tá ligado? Só pra não trickery. ficar muito. All too often they Aí are eu foco deaf em outras to the paradas. voice of reason. They cannot grasp that chaos and lawlessness lead only to yet more chaos and lawlessness. All my life I've tried to break through to these poor people, but alas, I don't seem to have made much progress. As you wish. As you wish. So. Of course. It would be my pleasure. Erastil is one of the eldest gods of Golan. Tell that to the peasant robbed of all he owns, spending his night in the gutter, hoping to live to see the sunrise. You won't see such things in a village. I'm glad to hear you agree. These days, many are deaf to the wisdom of generations. The word demand does not befit the stag god. Honesty and friendship, loving families, merry weddings, and newborn children in their mother's arms, they bring a smile to Erastil's face. He loves his people and rewards them with fortunate hunts and plentiful harvests. But he has no temper for sloth and vanity. He never bestows gifts upon his faithful without first measuring their worthiness. We ourselves must win our daily bread, but the stag god comes to our aid in times of need and strife. I see it more clearly every day. Erastil himself led me to meet you. Your keen spirit will serve you well. Tell that to the peasant robbed of all. The word demand. I am happy to help. I'm gonna save real quick. Let me save.